Bonjour les élèves, comment ça va? Good morning student, how are you? Today we will practice these three verbs. We took them before in the copy. Boire, prendre et préférer. To drink, to take and to prefer. So these three verbs, we will practice them in the workbook. Prenez maintenant le cahier d'activité page 25. Now take the workbook page 25. Let's start with exercice numéro 4. Entoure le verbe correct. Circle the correct verb. Marc boit with S, boit thé or boire du coca. Marc, it's a name of a boy, so it's il. Marc boit this one. Marc boit. On prend with S, prenons, prend du poisson. On, it takes the same verb like il and elle. So prend, this is correct. Vous préférez ER, préférez EZ, préférez ce plat. Avec vous, this verb is correct. Préférez EZ. Manon et moi buvons, bois. S, bois, avec T, du thé. Manon et moi, any name and me, it's we, nous buvons. Jean et Sam, prenons, prennent de la glace. Jean et Sam, two boys, they, ils. Jean et Sam prennent. This one correct. They take ice cream. Franck et toi, any name and toi and you, it's vous. Buvez, boivent de l'eau minérale. Buvez, EZ, de l'eau minérale, it means mineral water. Maintenant, prenez exercice numéro 7, page 26. Now take exercise 7, page 26. Relis les questions aux réponses. Match the questions with the answers. Qu'est-ce que tu prends? What do you take? Here there is tu in the question. The answer should be with je. Me. Qu'est-ce que tu prends? Moi, je prends mon petit déjeuner. Me, I take my breakfast. Qu'est-ce qu'il prend? In the question when there is il, the answer should be with il. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend des photos. He takes photos. Si. Qu'est-ce que vous buvez? In the question, when we have vous, in the answer, we have nous. Nous buvons de l'eau. We drink water. Est-ce qu'elle boit du café? Does she drink coffee? In the question, when we have elle, in the answer, we have also elle. Non, elle boit du chocolat chaud. No, she drinks hot chocolate. Vous préférez le lait ou le jus? Do you prefer milk or juice? The last one. Du jus d'orange. Apple juice, s'il vous plaît, please. Apple juice, please. Let's move now to exercice 8. Let's move to exercice 8, page 28. 26, in the same page. Écris les mots dans le bon ordre pour former des phrases. Write the words in the order to get sentences, to form sentences. Mangeons potage, pizza, de la, nous, du, et. So we have, guys, to look for the capital letter, majuscule, nous. Nous, and after we have to find the verb. What is the verb? Mangeons. Nous mangeons. What we eat? Du potage et de la pizza. It can be also, nous mangeons de la pizza et du potage. But you should put them correct. Du potage et de la pizza. The sentence, nous mangeons du potage et de la pizza. B. What is the capital letter here? Les. Les enfants. The children. What is the verb? Here the verb. ENT, because after les enfants, children, the verb should be in the plural, like ils avec S, like they. Les enfants adorent. The children love. What? To eat. First verb, takes. ENT, second verb, it's in the infinitive. It's like English. Les enfants adorent manger des desserts. Children
love to eat dessert. C. Here we have the negative. First, nous. After, ne. Verb. Nous ne prenons pas. Ne, verb, pas. De photos. Nous ne prenons pas de photos. We don't take photos. Last one. Here there is a question. What is the word of the question? It's qu'est-ce que. So, qu'est-ce qu'on va prendre au dîner? Qu'est-ce qu'on va prendre au dîner? What we will take in dinner. What we will take in dinner. So, now we have correct sentences. Exercice 9. Entoure l'intrus. Here we will find the different word. A. Bonbon, poisson, gâteau, tarte. What is the difference? Poisson, because these three are dessert and poisson is food. Café, thé, melon, eau. Different is melon, melon. Café, thé, eau are drinks. Aimer, adorer, préférer, détester. To like, to love, to prefer and to hate. So détester is a different verb. Salade, poulet, poisson, viande. Salade is different. Poulet, poisson, viande. So salade is a different word. Let's move now to exercice 10. Now we will do exercise 10. Page 27, page 27. Trouve et barre les 8 erreurs, puis recopie le texte sans les erreurs. So here we can find the 8 mistakes. Then you can copy it here, okay? Je vais à la restaurant. À la is wrong. We say au restaurant. It's a word masculin. Le restaurant, restaurant. I go to the restaurant. Je vais au restaurant. Avec ma famille. With my family. Mon père commande de la viande. Here, no mistake. Et du salade verte. Salade, as you know, it's a word féminin. So, de la salade verte. Maman aime le poisson. My mom likes fish. Et des légumes. Here, les légumes, because here we have le. So, it should be after les. We cannot use le and des. Le poisson et les légumes. Sauté. Sauté is adjective. Légumes is pluriel. We should put S for sauté. Mon père adore. Mon père, it's like il, he. Adore without S. Mon père adore. Le pizza. La pizza. Le is wrong. Pizza is a word féminin. Et moi aussi. And me too. Et comme dessert, and like dessert, on va commander des gâteaux. We will order cakes, des gâteaux. We should put X because we have EAU. Le pluriel est avec X. Put X. Ou du glace and ice cream. Glace is a word féminin. De la glace. Ok? Féminin de la glace. Merci et au revoir. Maintenant, prenez exercice 4, page 28 et on va finir l'unité 4 et on va faire l'exercice 12. Now we will finish unit 4 by doing the last exercise, exercise 12, page 28. Compréhension écrite, reading comprehension. À l'école, c'est la fin d'année scolaire. In school, it's the end of the school year. Tu vois cette affiche dans la cour. You will find like this paper in the playground of the school. Lis ce document et réponds aux questions. Read this document and answer the questions. 10 euros. Venez faire la fête. So we will celebrate and do the party. En concert, in concert. 12 juin à 15 heures. C'est la date. 12 juin à 15 heures. This is la date and the time. Sandwich, boisson, sandwich sandwiches, boisson drinks, dessert desserts, glace, ice cream, and many things. À la cafétéria, in the cafeteria. La cour du collège, in the playground du collège. On va répondre aux questions. Quelle est la date du concert?
What is the date of the concert? Here. 12 juin à 15 heures. 12 juin à 15 heures. La date du concert, 12 juin à 15 heures. Le concert the concert is dans la salle des fêtes, dans le théâtre, dans la cour du collège. Where? It's dans la cour du collège. In the playground du collège. Combien coûte un billet? How much is the ticket? How much? Combien coûte un billet? How much is the ticket? 5 euros, 10 euros, 15 euros. What is the correct answer? How much is the ticket? You can find it here. 10 euros. Last, on peut acheter. What we can buy? Acheter, it means buy. What we can buy? Des CD, des livres, or here we can find many things here. Okay, like food, snacks, and many things. Yes, here sandwich, boisson, dessert, glace, etc. À la cafétéria. So à la cafétéria, we can buy this. Like snack, dessert, des sandwiches, des boissons, drinks, many things we can buy dans la cafétéria. So, we finish reading this, we did the exercise, and now we finished unité 4. Next time, on va commencer unité 5. So we will start unit 5 next time. Merci et au revoir.